Kijkers bij mijn nieuwe livestream. Vandaag speel ik Hogwarts Legacy. Ik ben weer terug met een nieuw deel. Ik heb dus vanochtend was ik live. Toen zijn we begonnen om alle Merlin Trials te voltooien. En als je nu rechts in beeld kijkt, rechtsboven, zie je bij Merlin Trials 95 van de 95 staan. Ik heb nu al die Merlin Trials voltooid. En wat ik in de tussentijd ook heb gedaan, dat zie je niet in de legende staan, maar daar krijg ik wel trofee van, is al die flames, al deze dingen heb ik geactiveerd. Dus we kunnen nu naar elk punt toe reizen, want ik heb ze allemaal geactiveerd. Dus we kunnen nu gewoon bijna overal in één keer komen. Dat was ook wel mooi, want ik had dus ook overal op de map alles geactiveerd. En toen had ik nog steeds die trofee niet. En ik dacht, is er geen trofee voor? Nou, toen liet ik dat maar. En toen uiteindelijk ben ik dus achtergekomen dat ik letterlijk in het kasteel, waar je begint, dat ik daar nog een paar van die dingen moest. En moest ik nog 2 van die dingen. Dus ik, in de hele map, waar ik nog nooit ben geweest, heb ik alles voltooid. En in het hele kasteel, waar je in begint, daarom moest ik nog wat. Maar kijk, nu kunnen we dus zo in één keer naar de quest toe teleporteren. Hierdoor. What are you up to now? En al die kisten en zo in de wereld kunnen we later ook wel gaan openen. Maar ik bedoel maar om nou al die kisten te gaan zoeken die op dit soort plekken staan. Ja, daar heb ik niet heel veel zin in. Ik wil eigenlijk wel nog 100% op deze game halen. Dat is alleen nu nog niet mijn doel. Dat is niet waar ik nu voor ga. Nu wil ik gewoon eerst even de hele game uitspelen. En dan kunnen we daarna doorgaan voor de 100%. Alleen die Merlin Trials die we ook gewoon even allemaal gedaan hebben. We wachten op Sebastiaan. Ah, hallo Sebastiaan. Hoezo? Ik was eerder dan jou. Ik was bij aan het wachten. Enjoying the view. Keeping an eye on things. Feldcroft isn't what it used to be. No one has felt safe here since Ranrock's loyalists took a peculiar interest in that castle over there. Rookwood Castle. My uncle Solomon is a former Auror and refuses to look into it. Even after Anne was cursed by one of them. Possibly with a wand, no less. I heard a goblin refer to wizard kind as wand carriers. Are goblins forbidden from carrying wands? Precisely. That's why I'm on the hunt for answers. If I'm to cure her, I need to understand what happened to her. Anne was always the most mischievous of the three of us. Which is saying something, knowing me and ominous. I'm hoping a surprise visit from me and a new friend from Hogwarts will help lift her spirits. Bring back the Anne I used to know. Come on, I'll take you to my uncle's. This way. Oké. This way. Het loopt dan. Feldcroft used to be a lot livelier. With Ranrock's lot wandering about all the time. Everyone stays out of sight. Here we are. My sister should be just inside. Dan gaan wij ook naar binnen. Aha! Sebastian, where did you... Is that what I think it is? We've been over this, boy. Hey. Shrivelfigs cannot reverse a curse. Nothing can. The sooner you accept that reality, the better. But we haven't tried everything. There is no cure! When will you accept that? Never! I can never accept it. Now look what you've done. I'm sorry. Leave. Bro, je gaat naar binnen I'm sorry you had to om hem te overtuigen. If you don't mind. Vervolgens krijg je een discussie en ga weer naar buiten. Not the visit he'd hoped for. Ja, maar maak je discussie dan af. That boy will fray my last nerve. Excuse me, Mr. Sallow. Oh, yes, Sebastian's friend. I apologize on behalf of my nephew. He doesn't know when to stop. He thinks he can help Anne, but nothing can be done for her.
It could be that you've not yet discovered the cure. Ah, you sound like Sebastian, thinking you know better than the healers at St. Mungo's. Perhaps the healers don't know everything, sir. Sebastian is single-mindedly focused on finding a way to help his sister. If there is a cure, he will find it. Your faith in Sebastian is misplaced. Some sort of dark magic cursed Anne, and the goblins aren't likely to explain themselves anytime soon. Nee, Giving her maar hope is dat cruel. kan je wel... The only Dat thing kan to je do wel now is keep keuren. Anne comfortable and stay out of the loyalists' way. Er moet iets van een spreuk of zoiets zijn waarmee dat weer... With all due respect, sir, hope could keep Anne's spirits up. You may mean Yeah. well, but I know what's best for Anne and Sebastian. They are my stubborn brother's children. Especially Sebastian. If you really want to be of help, you'll make sure Sebastian does what he should do, not what he wants to do. Nee, He's hoeft niet. no idea the harm he could do if he doesn't stop. Nee, ik geloof I hope dat you'll er echt remember wel iets what moet I've zijn said. van een geneesmiddel. Good day. Of een Sorry spreuk, er about moet earlier. iets zijn. Those bouts of pain are difficult to bear. Are you all right, Anne? I didn't mean to intrude. You didn't, truly. And I'm all right. The pain from this curse comes in bouts, and often suddenly. It's not anyone's fault. It's nice to meet you, by the way. You must be the new 5th year Sebastian told me about. I am. Sebastian and I met during a rather lively duel in defense against the dark arts. Oh, dear Professor Hecat. She's a powerful witch. And she knows how to keep students like my brother, and me, in line. I do miss Hogwarts, but I wouldn't mind being in Feldcroft really if it wasn't so dreary now. Between the goblins at the castle and my uncle fighting with Sebastian whenever he's home, it's not the cozy retreat it once was. Sebastian mentioned something about your uncle being an ex-Auror, but refusing to go after Ranrock's loyalists. I must say, I wasn't prepared for him to be as angry as he was. Uncle Solomon is frustrated by what happened to me, and by Sebastian for thinking he can fix it. They both mean well, I know they do, but my uncle is right. This curse cannot be undone. I can feel it. Sebastian cannot take away my pain. Misschien met medicijnen, maar Perhaps you can help er him moet to iets van een understand. spreuk zijn. I'm afraid it's really up to Sebastian, and his mind seems to be made up. I can only hope he realizes the futility of his search for a cure soon. I'm getting tired. I should probably rest. Thank you for stopping by. I wish you well. Nou, maar ik Oh, wil to see niet how Sebastian Sebastian's niet faring. overhalen om niks te zoeken. Er zou toch wel iets van spreuk moeten zijn hiervoor. Medicijn geloof ik dat er niet is. Dat zou best kunnen. She's my sister. How are you doing, Sebastian? You got a first-hand glance at what I'm dealing with. I apologize for my uncle. I'll admit, I wasn't expecting him to be so angry. He's Ja, hij wou always helpen, angry. maar ik He's been wil angry since my met parents Sebastian moet ik een beetje aan died. zijn kant blijven. After Anne was hurt, he only grew worse. It's as though he blames me somehow, always calling me my father's son, as if that's an insult. I'm the one trying to help her. He's simply given up. Both Anne and your uncle seem genuinely convinced that nothing more can be done for her. I refuse to believe that. Anne's pain is more than physical. It has changed her entirely. I miss my sister. And I'm going to get her back. Come with me. I need to show you where it happened. Ranrock's loyalists are Ja, capable maar of so much wat hebben we nou more weer aan than de plek people waar het is realize. gebeurd? They should not be underestimated. Wacht, ik heb van die... Ik kan misschien met die poms of wat uit de grond komt. Die gekke All dark, the debris you'll see dark is from whatever's going on magic. at that abandoned estate. Misschien They've been digging zit for dat something. daar waar ik iets mee kan. Up there, on that plateau, is where they cursed Anne. Oké. This way. How much longer are we expected to dig through this rubble? Ranrock knows what he's doing. Oh, wacht. Ik moet even weer mijn goede powers aanzetten. Ik had namelijk andere powers omdat ik hiervoor bezig was. Dus... Oh, wacht.
en die. Zo. In my book. How nice and stuff. Ik had trouwens allemaal een keer genoeg gekregen. Ik moet het beter een keer even aandoen. En ik moet even een keer verkopen. Ik had de betere keer al aangedaan. Ik weet ook... Oh nee, ik heb hier veel van gekregen. Nee, maar dit had... Ja, oké, ik heb het nieuwe keer al aangedaan. Nee, ik wil zeggen, ja, en ik moet dit ook allemaal even refillen. Oh, level 26. Nee, ik had namelijk tijdens mijn zoektocht naar, zeg maar, al die... naar al die Merlin trials. Had ik ook een paar gevechten gehad. En daar had ik best wel veel keer van gekregen. Commander. Ja, maar daar heb ik al tegen gevochten. Ik heb er zoveel van dat soort gekke rennen meegemaakt. Alleen niet van zo'n hoog level. 26. Oh. Of ja, ik heb tegen bijna van level 30 gevochten net, maar dat heb ik niet per se gewonnen of zo. Dat was meer vlucht op het laatst. En op een soort van cheat manier winnen. Zeg maar, kijk, weet je, dat kan ik toch zo even laten zien. Je kan dit gewoon op een soort van, ja, misschien niet met zoveel van, maar ik had een eindbaas van level 35 was die. Maar die heb ik dus op een, ja, vind ik dus wel een soort van cheat manier heb ik die verslagen. Maar dan moet in zijn eentje zijn. Kijk, als je namelijk eentje staat, dan kun je steeds via dit opnieuw via zijn rug komen. En dan kun je hem zo in één keer uitschakelen. Alleen, zeg maar, zo kun je dat soort enemies kun je in één keer uitschakelen. Deze wat slappere enemies. Maar bijvoorbeeld... Oké, ja, kom maar kijken trouwens. Dat is wel goed als je komt kijken. Oh, hij komt niet kijken. Oh shit. Nee, ik wou niet onzichtbaar. Wacht, ik heb weer even mijn goede... Oh shit. Ik heb even... Die... En... IJs. Auw. Kut. Ja, maar ik wil geen heal potions hier gebruiken. Ik had 25 heal of 20 heal potions zoiets. Bro, dan heb ik er nog maar 9 op knuckles of wat moeten gebruiken. Want kijk, dan kan ik wel laten zien, zeg maar hier. Kijk, zo'n vendor level 30 tot level 40. En hier, bijvoorbeeld deze zit binnen in een kasteel. Dat, kijk hier, met fucking eindbazen en dingen. Weet je hoe lang ik erover heb gedaan om hier
bij dat ding te komen en er weg te komen. Nee. Rather unwise coming back this way. What an unfortunate end for you. Waarom doet het ook zoveel damage? Ik zit helemaal vast. Moet ze eerst even normaal kwijtraken. Als ik ze nou gewoon even op een normale manier kwijtraak. Kijk, nu ben ik ze kwijt. Kijk, dan heal ik tenminste even. Hey, die Sebastian heeft ook zijn cloak shit. Oh, die spreuk fluistert. What am I doing here? This patrol is worthless. You've made your last mistake. But I am invisible. Ik ben niet onzichtbaar meer. Fuck. Deze game naait mij. Ah, trouwens, weet je wat? Fuck dat. Ik ren niet weg voor hem. Rather unwise coming back this way. This thing. As if you could Hier, jongen, daar gaat jullie leuke commando. Au. Easily diverted. Incendio. I confess. Hier. That was a bit more than I'd bargained for. I tried to warn you. Oké, maar waar was betoverd? Hier? Hier is geen Dark Matter. Geen
Those loyalists deserved what they got. Energy. Couldn't agree more. This is where it happened. We smelled smoke in the middle of the night. When we looked outside, flames were shooting from the estate. Before my uncle and I could stop her, Anne rushed out, racing towards the fire, worried someone had been hurt. She came face to face with a horde of goblins, frantically trying to stamp out the flames. Suddenly, an icy voice drifted out from somewhere in the smoke. Children should be seen and not heard. A blinding blast followed. They didn't even give her a chance to run. It seems an awfully violent response to a child wandering by. What were they trying to hide? My thoughts exactly. It may be grasping at Billywigs, but I keep thinking that there might be something here that could lead me to whoever cursed Anne. Might be the only way to learn what type of magic harmed her, which could help me find a cure. Perhaps you're right. The Loyalists are everywhere, but they do seem to be spending a lot of time here, and it's likely they're hiding something. And at Rookwood Castle. Shall we have a look around? They seem to have set up camp here for a specific reason. They have stations for everything. I've heard goblin dig sites like these are popping up everywhere. It's a wonder the Ministry isn't doing more. Always armed and ready for a fight, Ranrock's Loyalists. Revelio. Whose home was this? Bit abandoned long since I've lived here. Rumor was, a Hogwarts professor lived here once, centuries ago. But that's all I ever heard. It might be worth taking a closer look at the house itself. But this well looks familiar. Sebastian, I've seen this before. This house, the well, the view. What do you mean? When? Give me a moment. I'll explain in a second. Sebastian, over here. Do you think that this was damaged by the fire the night that Anne was cursed? Maar ik herken die put wel ergens van, maar ik weet niet. Het uitzicht weet ik niet. Nee, dat weet ik niet. Sebastian, this house did belong to a Hogwarts professor hundreds of years ago. Who? What do you? In the restricted section with a memory that showed this house. Yeah, in Sumeria. And a drought. The keepers have shown me other memories as well. The girl became a Hogwarts professor. Her name was Isadora Morganach. She was one of the keepers. The keepers? Like in Quidditch? And you found a pensive in the library? I'm not following you. I realize it's a lot to take in. I'm not even sure I understand it all yet. And no, not like Quidditch. They call themselves keepers because they're protecting some type of knowledge. It has to do with the vault at Gringotts. Let me see if I've got this straight. Ja, daar begon het allemaal. Ranrock and Rookwood after you because of something you found at Gringotts where you ended up via a portkey. You can see traces of an ancient magic that you think Ranrock is trying to harness. And now you've been witnessing memories left by keepers. Oh, and this house belonged to a Hogwarts professor who was one of these non-Quidditch keepers hundreds of years ago. If I didn't know you, I think you were pulling my leg. It is all a bit much, isn't it, when you put it like that? The point is, we both have good reason to search this house. You for answers about what happened to Anne, and me for answers about the keepers. Yeah. Look at this. What? Someone piled this here for a reason. Is it blocking something? Only one way to find out. A stairwell. Why bother blocking a stairwell?
There might be something here worth a closer look. They've left all of this simply strewn about. Oh. Tells them they're bigger. A journal entry of Isadora's. I should hold on. Seems these journal entries are from Isadora's travels. You're not going to believe this. Oh no. I can see the Undercroft. What? Hmm? A daydream? Because that happens to me too. I know it sounds strange, but... Honestly, nothing you say sounds strange to me anymore. Fair enough. Die kerel die staat er al lang niet meer van, man. I can see the Undercroft through this stone wall, as though it's a window. This has happened before. I'm listening. I think it's to do with my ability to see traces of ancient magic. But Dat ja. you said you didn't Ancient really magic. understand it, and that you couldn't wield it. That's true, and I'm still not sure what it all means. What I do know is that my ability allows me to travel through these windows I see. Wait. We can get straight to the Undercroft from here. Ominous will be flawed. We can. But perhaps best not to tell anyone else about this for now. Even Ominous. Understood. Well then, invisible, secret, ancient magic passageway? Here we come. I'm tempted to hold my breath. Why would the door lead us here? Sebastian, look. Ziet daar niet, dat was van die agent magic. Dus hij zag alleen die muur verplaatsen, maar hij zag niet dat spoor van dat magic wat ik zag. Why hide a triptych here? Seems as if something's missing. A note. Let's have a look. Wacht, wat? Complete Merlin Trial Challenge to increase keer. Ja, maar ik heb al die Merlin Trial dingen. Oh, wacht. Hè? Nou, weet ik niet. Anything helpful in the note? Nee. A rune symbol. Misschien. I've seen similar symbols used by the keepers. I've been thinking. A keeper lived in that house centuries ago, and Ranrock and his lot have been searching there. You said that goblins may be wielding some form of this ancient magic. Do you think Anne was cursed by ancient magic? I can't be sure, of course, but I don't think so. I didn't see any traces of it around your sister. Natuurlijk, dat moet zien. Very well. But that doesn't mean it's not ancient magic. There's still so much we don't know about it. True. Perhaps this triptych will lead us to answers. Then we'll have to unravel what this all means. But now I need to see Ominous. Don't worry, I won't tell him anything. Did I mention that, apparently, Salazar Slytherin had a secret scriptorium here, in Hogwarts? You did not? Sounds worth looking into. Any idea where in the castle? No idea. Ominous just learned of it. I'll let you know what I find out. I had no idea our visit to Sian would unfold into all of this. My head's an utter mess. But I'm glad you told me everything you did. I'll be in touch. Till then. Ook wel weet ik niet hoeveel hij ervan snapt, want ik heb het gevoel dat hij er niet heel veel van snapt wat ik heb verteld. Maar hij weet alles nu. Ja, ik kan er dus niks van meenemen. Weet je, ik heb genoeg geld. Gooi gewoon wat keer weg. Hier jongen, ik heb gewoon 3.500. En ja, dat komt ook door al die Merlin shit. Die Merlin trials die ik heb gedaan. Waarom heb ik zoveel lelijke capes? Dit hou ik.
Die is beter. Die zelf 150, dat is te veel. Dat hou ik, die verkoop ik. Kijk, zie je, die is beter dan degene die ik heb. En daarom bouw ik het even vernietigd stuk. Misschien betere dingen kon krijgen. Nou, dat heb ik nu dus ook. Hoewel, ik heb hier die zou nog beter kunnen worden. Ja, ik moet... Oh, hé, Natasja. Die heb ik ook al lang niet meer gezien. Nu die is... dat is ook een cloak. Ik had net ook een cloak. Dus nou... Oh, nou, die is in ieder geval beter. Oké, even kijken. Het eerste wat ik ga doen is... daarheen. En even al die dingen die ik heb refillen. Oh, ik hoef op zich niet te springen. Zo. Dan even kijken. Die is beter. Die is even... nee, die is slechter. Die is level 26. Die is ook level 26. En die is level 21 en is ook slechter. Ja, dan verkoop ik de rest even. Dus dan... Oh, just... Oh, dit is niet belangrijk verder, nee. Dan ga ik even naar de map. Dan doen we naar... Hogsmeade. Dan gewoon daarin. Maar niet echt uit, want die keer kan ik in elke winkel verkopen. Dus daar verpoeit ik niet waar ik heen ga. Dus dan gaan we gewoon... hier even heen. Hey. We gaan trouwens niet hierheen. Ik weet dat daar zo'n boek is, maar dat ja, die boek interesseert me eigenlijk niet echt per se heel veel. Is dit de winkel waar ik iets kan verkopen? Hallo. Hey, hallo. Hier kan ik iets verkopen. You're back. Nice to see you again. Waar is die guy? Hmm, 64, 73, dan verkopen we die ook. Nou hebben we 4000. Thanks for stopping by. Hebben we iets nodig? Nee. Nee. Nee, volgens mij niet, nee. Ik wil eigenlijk dit wel doen. Ik heb de game trouwens ook al voor de 43% uitgespeeld. En gezien van het feit
dat als van de map ook meetelt eraan, plus de missies, kijk hoeveel ik nog moet van de map. Daarom is 43% naar mijn mening best wel veel. Die landing platform snap ik trouwens niet waarom, wat fuck ik daarmee kan. Field Scout page is 1. Nou. Kijk, van de Ancient Magic Hotspot zo 6 van de 20. Maar daar heb ik best wel wat van qua locaties volgens mij. Kijk, 7, 8, 9. 10. 11, 12, 13, 14, 14 heb ik in totaal. En misschien 1 of 2 nog hoofd gezien of zo, dat zou nog wel kunnen. Maar laten we maar houden op 14. Hé, wat is... waarom? Net is waiting for me near Castle Ruin. En ik heb nog een andere missie. Ja, dat is een klas. Ja, nou... ja, ik wil eigenlijk wat van die moon dingen gaan vinden. Wereldmap. How nice to see you, my young friend. Zo. Fine now, demi guys. Dat is dat.
Oh, ik moet echt even... Oh. Ja, laat ik dat maar niet zo marken. Zo. Untrack. Anders heb je de hele tijd zo'n fucking waypoint en dan wil ik steeds naar die waypoint toe rennen. Dat is een beetje vervelend. Shane Bardolph thought dark magic was the answer. I reckon Rookwood's put a hand in his disappearance. Niet helemaal de bedoeling om dat te doen, maar we gaan. Maakt niet uit, joh. Hé man, ik ben trouwens nu oprecht wel blij dat ik al die locaties heb unlocked. Wacht, dit is niet het huis waar ik naar binnen moet. Dit is het huis waar ik naar binnen moet. Hallo, Hamora. Lamahora. Hallo. Ik weet al die locaties uit mijn hoofd. Ik zoek dat niet op YouTube of zo. Voor als jullie dat dachten. Nee, natuurlijk niet. Nou, oprecht is wat ik knap vind als je het helemaal uit je hoofd weet. Dat kan trouwens ook helemaal niet, want hoe de fuck zou je al die locaties moeten weten als je de game nog niet hebt gespeeld? Dan zou je de game denk ik eerst even 4-5 keer moeten voltooien voordat je dat zou kunnen, denk ik. Of een hele goede herinnering. Huh? Mine now, damn guys. Ja, nee, ik zag net dat hij naar binnen liep. Ik zag niet waar die lag. Maar ik heb oprecht het kanaal Power P Griekse X. Oprecht een goed kanaal. Die heeft van zoveel games kijk ik dat, hè. Ook voor Assassin's Creed heb ik het ook voor gekeken. Volgens mij ook GTA. Gewoon als je een trofee of zoiets nodig hebt voor een game of zo'n dit collectibles, bro, dat kanaal heeft het. Oprecht. En als ze niet hebben, dat is het een kutspel wat je speelt. Dat is trouwens grap dan niet te serieus. You can't imagine how inconvenient travel was before I... Zit er trouwens... Nee, laat maar, dat is een domme opmerking. Ik wou zeggen... Ik zeg namelijk dat hij dit ook moest openmaken, dus daarom zeg ik wel dat hij hier een slot op zat. En ik wou zeggen, zit er nog best wel veel deur op slot, maar dat is natuurlijk gewoon een fucking huis waar je naar binnen gaat. Natuurlijk zit dat op slot. Ik bedoel, maar ik heb ook een deur op slot te zitten. En als je dit gewoon overzet de deur op slot doet, dat is helemaal niet heel gek of zo. Waar moeten we heen? Huh? Is dat... Nee, dat is niet hier. Oh, dat is hier, denk ik. Ja, dat is hier. Nee, ik zat even... Hij was er ingezocht op de map, dus ik kon niet zien waar het was. Maar ik zag die... dat het water van die berg af, zo... Daarom kon ik zien waar het was. It must lead to something. Ik ging naar het verkeerde huis ingerend. Oh, hier.
Ja, ik zoek het zelf aan het huis. Alleen ik kijk gewoon tot het punt waar het huisje rent. En dan spoel ik alvast door naar de volgende. Maar misschien handiger als ik het gewoon even afkijk. Dat zou misschien handig kunnen zijn. Boot. Een boot. Hier is die boot. Oh. Oh, wacht, nee, dit weet ik waar het is. Dat was namelijk bij Thomas en shit, zag ik. Dus dat is een hoek smeet. Dat is ook wel mooi, hè? Hij zoomt hier de map ook niet uit. Het is gewoon, dit moet je weten als je dit weet, stop. Dat wil hij gewoon duidelijk maken hiermee. Hij heeft de map alleen maar ingezoomd. En normaal gesproken gaat hij dan even uitzoomen in, zeg maar, naar helemaal ingezoomd. Maar hij wou gewoon even duidelijk maken van, als je die weet, fuck dat, stop met dit doen. Speel eerst de game, dat is eigenlijk wat hij wil duidelijk maken. Denk ik. Take your time looking about. Plenty of wonderful books. Maar trouwens, a curious mind like yours. Oh, ik wil net zeggen, hier ben ik wel eens 's avonds geweest in deze winkel, maar hier achter ben ik nog niet geweest. Nee, dat klopt. Dus dat zou kunnen kloppen. Dat hier... Oh, ik moet eerst deze 9 even terugbrengen. Oh, quests. Dat moet ik hebben trouwens. De quests, ja, die. Dan die. Hogwarts. Die. Zo. Clever? How offensive. Hello, Mr. Moon. Oh, greetings! Any luck removing some more of those demiguise statues? I actually have some moons for you. Oh, my mind feels lighter already knowing those statues are gone. I did promise to show you how to improve casting Alohomora once you'd brought me enough moons. Oh, with that knowledge, you'll be able to break open even stronger locks. However, we don't yet know who's behind these statues. Still plenty of the foul things lying in wait to torture me. Oh. If you bring me more moons, I'll show you how to cast the most powerful form of Alohomora known to wizard kind. At least known to me. Yep. Keep looking for those moons, You'll save my sanity and we may get to the bottom of whoever's behind all of this. Oké. Ik moet weer naar Hogsmeade. Nou weet ik alleen niet waar ik precies moet zijn. Maar daar is een level 2 lock en daar moet ik heen. Oké. Dus... Ja, nou heb ik weer zo'n quest aanstaan door die guy. Maar ik kom wel terug. Als ik die 13 dingen heb, ik hoef niet nou al een waypoint op hoe ik terug naar moet komen. Oké, dit loop ik een beetje uit mijn hoofd. Dus ik kan straks nou volledige verkeersstraat in loop. Nee, kijk, die. Zoals je net gewoon compleet het verkeerde huis neemt. Oh kut, ik heb echt het verkeerde huis. Fine now, demiguise. Wel een goede staat, maar ik moest ernaast. Precies hetzelfde, maar maakt niet uit hoor.
Hier. Maar ik wil eigenlijk ook... Oh, die deur is automatisch open gegaan nu. Oh, dat was gewoon één huis. Dus eigenlijk had ik wel het goede huis. Klopt dit? Oh. Nou, ik denk het wel. Ja. Ik kan geen waypoint zetten. Ik weet waar het is. Je hebt namelijk hier GG Potions of zoiets als het goed is. JJ Potions. En dan is dit huis. Dat is level 3 locked. Daar kom ik niet in, kerel. Nee, hij heeft het... Hè? Dat is toch dit huis? Nee, dat is niet dit huis. Hallo, Hamora. Dit is een level 1 lock. Ik weet niet als ik nou het goede aan het openen ben of niet. Nou, gezien van het feit dat ik hier met de trap omhoog ga, denk ik niet dat ik het goede huis heb hier. Deze. Hallo, Hamora. Die moest ik hebben. Ik weet, iedereen is fucking sloot aan het openkraken hier. Die rozen, ik moet zo wel even al mijn keer weer verkopen, want zometeen is mijn keer weer vol. Oh, waar moet ik nou zijn? Hallo, Hamora. Hé, rozen. Ik ben weer in het fucking verkeerde huis. Hoe krijg ik nou steeds voor elkaar om het verkeerde huis in te lopen? Hè? Hoe kom ik hier nou weer? Nou, ik weet het ook allemaal niet meer. Kijk, dit huis moet ik hebben.
Echt, ik weet ook niet wat ik allemaal aan het doen ben. Hallo, Hamora. Hallo, Hamora. Fine now, demi guys. Waarom kan ik hier niet gewoon een waypoint neerzetten? Nou, weet je wat? Dit onthoud ik wel waar dat is. Zeg alsjeblieft, heb ik dan nu wel beter op dan hoe ik net liep. Ik weet ook niet eens hoe ik net zo fout ben gelopen, maar het was ik opeens echt aan gewoon de complete verkeerde kant van heel die stad. Van heel dit dorp. Ik moest achter. Oh, wacht, dit huis moet ik hebben. Hallo, Hamora. Oké. Dit moet lukken. Volgens mij ben ik nu wel de verkeerde kant op gerend. Nee, wacht, dit klopt wel. Kijk, hier. Zo. Hier moet ik ergens zijn of zo. You're worrying far too much. Nobody's looking at you. Look at that boy. Why did you buy me a second pair? I hate these socks. Novelty socks at that price can't be packed. Ah, Be thankful you have. I'd rather have no. hier staat gewoon op de toonbank. Father, why is he... Oh, wacht, ik wil horen wat ik wil zeggen. Oh. Trouwens, kan ik hier misschien even mijn shit verkopen? Nee, dat kan niet. Nee, daar ga ik ook niet van jou verwachten, meneer. Has he been cursed? Wie is er cursed? Wat? Ik weet niet, ik verstond iets over cursed. Ik weet niet wat er gezegd werd. Waarom... Is dat dit huis? Waar moest ik nou eigenlijk zijn? Dat huis. Revelio. Nee, want hier staat geen... Waar was dat dan? Die huis. Moest ik dat huis hebben? I don't know. It may be, but it may be not. Hallo, Hamora. Dit is een level 1 lock. Ik moet een level 1 lock hebben. Dus op zich kan.
Ja, kijk. Waar ben ik nu? Veel te ver al. Word nou in één keer zo ver gekomen? Hier staat geen slot op. Het is wel een huis met een slot. Is dat huis aan de overkant van het water misschien? Wacht, wat? Die had ik net al. Hogsmeade, here I come. Ja, verkeerde spreuk. Ja, is niet heel handig of zo. Oh, je kan niet op. Hier moet ik zijn. Hallo, Hamora. What do we have here? A demiguise. Mine now, demiguise. Dat is dan nummer 20, dat is diegene die ik net had. Oké, dan moeten er nog 13. Die zitten allemaal weer buiten Hogsmeade ding. Daarheen? Nee. Daarheen denk ik. Yep. Nou ja, als ik er zo eentje mis, dan weet ik in ieder geval dat het... Daarin, oké.
weet ik dus in ieder geval dat ik er eentje in een Hogsmeade mis, want daar waren er opeens een paar miljoen. Hello, Hamora. Oh. We need to go there. Oh, my poor boy. Hello, Hamora. Zo. Staat dit trouwens een legenda, die kattingen? Themicus statue. Is het een Themicus statue? Ja, maar er staat van 10 van de 11. Ik heb er nog wel iets meer nodig dan 1, zeg maar. Ik heb er zeg maar nog een 10 nodig nu. Dus dat klopt niet helemaal, maar maakt het niet uit, joh. Seems a pleasant enough little place. Mine now, damn you guys. We gaan naar Hogwarts. Naar de Zuidwing. En dan Clock Tower. Country Yard. Moeten we hierheen? Ja, oh, hij laat even zien via waar. Ja, oké, duidelijk. Oh. Dat heb ik al opengemaakt. Oh nee, wacht, ik moet het volgende hebben. Die moet ik hebben. Hallo, Hamora. The Great Hall. Great Hall. Hello, Hamora.
Mine now, Demi guys. Oké, en dan naar boven, de trap op, via de ladder door. Dan daar het podium of zoiets op, weet ik veel, de verhoging in ieder geval. Professor, Oh. do you have a moment? I do. Nee, hoeft niet. I'm sorry. It seems now isn't the best time after all. I sensed as much. Oké, kijk, als het goed is, hebben we er nu 13. Oh, wacht. Wereldmap. Even van de... Ik weet het allemaal niet meer. Nou ja, we brengen ze wel gewoon terug. Als het goed is, zou ik er nu 13 moeten hebben. Hello, Mr. Moon. Oh, Hello. greetings. Any luck removing some more of those demiguise statues? Ja. I actually have some moons for you. Dear me, you have been busy. Incredible. Thank you. You're ready for the final Alahomora lesson. With this knowledge, no lock shall ever stand in your way. You have done all I asked. I only wish I knew who put those statues everywhere in the first place. Alas. If you do find more, please feel free to remove them. You'll be doing your caretaker a huge service. And if I ever find out who the bully is behind this cruel trick, I shall let you know. Thank you once again for your assistance and tenacity. Now that you've mastered Alahomora, no lock is unbreakable. But do feel free to keep finding demiguise statues and removing. Oké, we moeten naar de library en dan Poison Clash. Oké, we moeten de trap naar beneden nemen. Surely those were curdle. Alohomora. Alohomora. Oh, hier. Zo. Kijk, cool. Mine now, Demi guys.
naar de bibliotheek. Van de Bell Tower Wing. Beast. Hello, Hamora. Bell Tower, Hogwarts. Hallo, Hamora. Zit er zelfs gewoon serieus allemaal. Now, was it 2 inches of angelic? Nee, niet daarheen. Hè? Oh, wacht. Volgens mij klopt er iets niet. Ah, nee, ik zie, er klopt inderdaad iets niet. Ik zie het probleem al. Nee, ik zie het probleem eigenlijk niet. Oh, hello. Oh wel. Hier, andere deur. Ja, weet niet zo goed als je door een andere deur naar binnen gaat. Het is wel beter als je door dezelfde deur naar binnen gaat. Fine now, Demi guys. What a lovely... Je kwam er toch net vandaan, of niet? Volgens mij wel. Nou ja, hij wil dat ik hier opnieuw heen ga. Hierheen. Naar beneden. Hello, Hamora.
Oké, zo. Oh, nou, boeien. Dan open ik de kist maar niet. En dit is de laatste. Democracy Direct. Countless times. Find Never all suspected it Democracy held the secrets it statues. did. Let's go. Nice. Oké. Nou, nu we dat gedaan hebben, kunnen we... Wauw, ik heb ook echt een quest. Way to hear from Gladwin Moon. Gewoon, eigenlijk heb ik dus gewoon quest van lekker wachten. Zal ik als eerst die klas doen? Lijkt me net even iets minder interessant. And your reading is The Dragon. That's exciting, I suppose. Perhaps you're due for an adventure. Ladies, Professor Shah. astronomy is not divination. You won't find the mysteries of the cosmos charted out on your palms or at the bottom of your teacups. Alas, the heavens remain hazy to the starry-eyed. Now, if you were to devote yourselves to persistent and painstaking observation, you just might catch a glimpse. With that in mind, please take your telescopes. Tonight we will be on the observation deck. Beetje koud. Still don't have your own? You can't be the new student forever, you know. You can share with Mr. Takar. Here, I can adjust that for you. No, bring it into focus on your own. Now, I expect all of you to put in your stargazing hours outside of class. Is that clear? But, Professor, it's freezing out. Mere cold didn't stop the great stargazers of the past. Look only to the astronomy tables they erected throughout the highlands from which they gazed millennia ago on the very self-same stars above us. Is that clear? Dismissed. Hello. I don't believe we've met officially. I'm Amit. I'm something of an astronomy buff. Hello, Amit. It's nice to meet you.
Did I hear Professor Shaw say that you don't have your own telescope? I have a spare one you could borrow for the rest of term. That's very kind of you, Amit. Are you sure you won't need it? I'm certain. It's my old one. I finally got my hands on the new Celestia Contemplar. You've heard of it, I assume? I mean, of course you have. It's only the pinnacle of all personal stargazing implements. But my old model's not too shabby either. Goblin-cut glass, first-rate optical enchantments. Hate to think such a fine instrument is just collecting dust. Well, thank you, Amit. Think nothing of it. Anyway, the telescope's in the storage room right underneath us. You can't miss it. I have some, reading to finish on the lower deck. Come find me there afterwards, and bring the telescope. There's something I want to talk to you about. Okay. Tried to put off my stargazing as long as I could. Oh. Ik dacht dat ik via hier naar beneden moest. This was his old telescope. Looks practically A pristine night. The perfect night for... I have the telescope. It's nicer than I'd expected. I would not offer a prospective stargazer a third-rate lunoscope. But there is, something else. Yes, what is it? You remember those astronomy tables Shaw was going on about? It just so happens I've been reading up on them a little myself. And it seems there may be one right here at Hogwarts. I believe we could use it to find hidden constellations. And you need someone to help find it. I do. Are you in? No one from the Gobstones Club will go with me. Said they'd rather get spit at by a stone than... Well, they are cowards. Let us get moving while the stars are still out. I'll show you how to use that telescope once we get there. I promise. No need to convince me. Let's get going. Brilliant. Zet hij als You een won't gordijn regret dicht. it. Shall we? The table is on a castle wall ahead. Look for a stone platform, something that doesn't quite belong. We'll know it when we see it. Onwards we go then. Some say the locations of the tables were originally marked by centaurs for ritual stargazing. Like. It is nice having a fellow stargazer to explore with. Happy to be here. It is good to leave the classroom now and then. It's not that creepy out here at night, is it? The Gobstones Club are cowards. Here I... Cobwebs and some dust. Nothing to be concerned about. Oh, of course. It's just not... You don't think any spiders might be lurking about? Oh no. Not this close to school, I mean. I think you should do the honors. Go on, try it out. The constellation should appear near the center of your view. As soon as you've lined up the telescope, we will be able to fill out our star chart.
Ah, kijk. I was right about the tables. They really are gateways to the far stars, just as the book said. And your contribution was invaluable. Rest assured, you shall be credited in my memoirs one day. Thank you, Amit. I look forward to reading them. And I look forward to writing them. Dat is goed. This is only the beginning. You will find more tables like this one throughout the grounds and forest, all beckoning to be discovered by a worthy astronomer. And if I have ever seen one, it's you. Oh, and about my old telescope, don't bother returning it. You should keep it. That's quite generous. Thank you. You're welcome. Yes, thank you. It has goblin-cut glass and a gobbledygook inscription. I'm practically fluent in gobbledygook, you know. It's all in the throat, really, gobbledygook, you know, and how you pronounce your R's. Anyway, glad our adventure was a success. I will see you soon. Level 26, ik heb goede keer. Holy shit, ik heb ook veel keer nu. Laat ik eventjes naar Hogwarts toe gaan. Die handschoenen zijn beter. Oh, wat? Ik heb 7 tents. Points. Dit komt zo wel. Laten we eerst Tietje aan 7 doen. Wereldmap. En daarheen. Moet ik echt level 17 zijn hiervoor. Ik ben level 26. What the fuck? Over here, quietly. Waarom verstopt? I'm glad that you received my owl. We need to stay low and remain quiet. Nazzy, what's going on? Why are we all the way out here? As promised, I did some investigating to find out what Harlow is up to. I followed him to the Hog's Head. I noticed him reading a letter. All I could see was that it was signed by and bore the seal of Victor Rookwood. And after you told me that Rookwood and Harlow were after you, I decided that you were the perfect person to join me in taking them down. For good. That letter is the tangible proof that Officer Singer needs. It is why I followed Harlow here and why I wrote to you. I need your help to retrieve it. Well, then let's go. I'll help you find the letter, Natty. I'm glad to hear it. First, we must access the castle keep. I'll check the main gate, see if you can find another way in. I do not see any guards, but we should still try to be as quiet as possible. Harlow is here after all. Oké, in dat geval... Val aan! Ik kan niet vliegen. Hoi. Vol in aanval. Next
kwijt, jongen. We pakken ze. We killen ze gewoon. Dat is wat we gaan doen. Je kan er toch opklimmen? Het werkt niet echt. I wonder what that is. Ah. Oh, wacht, verkeerde spreuk. Die. Accio. Wingardium Leviosa. Leviosa. Kijk. I need to find a way into the gatehouse to open the gate for Natty. Bro, er is hier een baas, een eindbaas. Dead end. Must be another way in. Zo. Nu kunnen we naar binnen. That looks as if it might raise the gate. Kijk, en hier hebben we die weer naar. Oh. Even zo, kijk. Die. En dan die. Well done. I will be right up. Kijk, zo doe je dat. I knew you could do it. This way. I will get the door. Ja, maar dat kan ik ook. Want ik heb die level 3 spreuken ding heb ik al, dus dat zou ook kunnen. Oh ja, dat is op een andere manier. Ja, nee, ik had dat lok, dat slot openmaken in plaats van die deur openbreken. My guess is that we'll find Harlow and the letter inside. We'll need to be careful once we get... I hear them. Let's fight. Straight in the face. Highwing. Do you know that hippogriff? Get these things back. Very well. New plan. I get the evidence and you free that hippogriff. Agreed? This is our chance. Go! Bro, ik kill die guy, hè? Blasted! There's gotta be another way to get up to the roof. Somewhere. I hope Natty stays out of trouble.
Die. Not the safest place to sneak into. Just should have took less time, is all I was saying. Revelio. Accio. Wingardium Leviosa. Accio. Wingardium Leviosa. Leviosa. Ja, kijk, zo. Kijk. Deze spreuk kan ik zo ook over de muur heen gooien van het zeg maar vierkantje. Met die spreuk kan ik had ik deze bijvoorbeeld zo hier naar beneden kunnen tieven. En dat was ik trouwens niet dood, want dat is niet hoog genoeg. Lijkt me tenminste dat dat niet hoog genoeg is. Zou nog best wel kunnen eigenlijk. Oh, I'm gonna enjoy this. Hoe is mijn keerslots nu alweer vol? Loud as a troll you are. Hier. Zo doe je dat. Dat is ook keer. Ah, ik heb 4.500 bro. Ik kan dat weer alles kapot maken van mijn keer wat ik wil. Hier, destroy. 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 En hier laten we even bij. Aloha Mora. I hope Natty's having an easier time of it. Wacht, moet ik daarheen? Oh nee. Nee, ik wil zeggen, want ik bedoel maar, ik hoefde die level 2 shit toch nog helemaal niet te hebben hiervoor. Dus daarom is ook, en omdat het een level 2 ook is, zou ik het dus raar vinden als ik hier naar binnen zou moeten. Want sommige mensen hebben dat nog helemaal niet op dit punt, lijkt me. Ligt trouwens ook wel kutloot. You're going home in a wooden box. Oh. Hallo. Ringo. Aloha Mora.
Kist. Hey, dat is trouwens een betere bril. Ik moet zeggen dat ik ook een hele lijpe outfit heb nu. Highwing, it's all right. There we go. There you are. Come on. Hello, Mom. Hurry. Hier is lijp, jongen. Ho, ho! There's the Hogwarts Express. Must be returning from an unscheduled run. I wonder if anyone can see us from the castle. Het zou wel lijp zijn als mensen dit opeens zien. It's incredible, isn't it? How exciting. It was exhilarating, wasn't it? I wasn't sure we were going to make it out alive. There was no need to worry. I had it all under control. Were you able to find the letter? Summoned it straight out of Hallow's hands. I will say, I did not expect to see him cast the killing curse at us. He won't forget this. Be on your guard. Of course. Hij wil zich dood hebben. That Rookwood's looking for a phoenix. Not sure where he will Nou find ja, one. trouwens, hoeveel mensen ik al But it van hem also heb included gekild. Hallow's orders to inspect that castle for the poachers. Enough to connect Hallow to the crimes. I shall deliver the letter to Officer Singer. She'll have to do something when she sees it. Now, tell me, where did you meet these hippogriffs? I've only met Highwing before. Poppy introduced us. Poppy Sweeting knows a hippogriff. Of course she does. Poppy will be relieved to know that Highwing's safe. I came to the right person for help. My mother will be worried. I must go. Seek me out soon. I shall have much to tell you. Highwing! Go! Past the Highwing! Dat vind ik echt heel vet dat we nu gewoon op Highwing kunnen
Go to map chamber. Waarom moet ik naar de map chamber? Oh, om met die uit te praten. Ja, oké. Laten we even misschien wat van deze quests doen. I have learned of a wizard who is being harassed by Harlow. He may be able to provide the evidence we need to take Harlow down. We should speak with him together. Meet me at his home. When you have a moment, please stop by the Room of Requirement. Deke tells me he has something to share with you. I assume you have news regarding the goblin you mentioned. Why don't we meet at the map chamber to discuss that and our next steps? Kunnen we naar binnen op highway? Ah. Oh, kijk. Is het een draak, die linker? Oh, I don't know. Oh, ik heb zo'n plant geselecteerd. Ja, nee, dat hoef ik niet. Laat ik die doen. On another adventure, are we? Anything to do with the dark art should be avoided. It's too risky. Anything to do with Salazar Slytherin is worth the risk. I can't agree. And I'll not say a word more. I'm sorry. Was je ominous? What were you and Ominous speaking about? He's being ridiculous. Apparently Salazar Slytherin had a secret scriptorium here in Hogwarts. Ominous swears it was used for the dark arts, so he wants nothing to do with it. I reminded him that Anne needs a cure. This scriptorium could hold the answers we need. Ominous is right. Meddling in the dark arts is dangerous. There's more to dark magic than people realize. The Gaunts know this. Better than most. Perhaps I've spoken out of turn. Ominous's family history is personal to him. I understand. You needn't tell me if you don't want to. If I were you, I'd be begging for more details. It's not that I'm not interested. And you can certainly trust me if you want to tell me anything. Ominous learned dark magic from his parents. Are you familiar with the Cruciatus curse? What does the Cruciatus curse do? It's known as the torture curse. Crucio. It inflicts intense, excruciating pain on the victim. Apparently, his parents and older siblings had no qualms about casting it on muggles for sport. Ominous described the sound of the victim's cries as horrific, so the first time he was asked to cast it himself as a child, he couldn't bring himself to do it. As punishment, his family cast it on him. The anguish was so bad that when asked to cast it again, he relented. I have repeatedly assured Ominous that he did what he had to, but he still hasn't forgiven himself. How horrible. Poor Ominous. He was only a child.
He shouldn't blame himself. After that incident, the rift between Ominous and his family only grew. That is until I came along. Every moment he isn't at Hogwarts, he's with us in Feldcroft. Ominous trusts me. And more often than not, he winds up listening to me. I'll remind him of that when I follow up about the scriptorium. Watch for my owl. I'll have news soon enough. I'll make Ominous understand. He'll change his mind. Oh, kijk, ik heb hier allemaal shit dat ik kan unlocken. Dan kan ik ook een stuk een keer mee bij me houden waarschijnlijk. Dan heb ik al die shit geclaimd. Hoeveel keer... Ja, kijk, nu kan ik 2 keer zoveel. Nu kan ik 40 keer een stuk bij me hebben. Oh. Resource. Pressed Ominous regarding Salazar Slytherin's scriptorium, but my efforts were in vain. Meet me outside the Slytherin common room. We need to talk. Is this Mr. Bickle's home? I believe so. My husband. What will I do? Are you all right? We're looking for Mr. Bickle. My husband is dead. He killed him. Oh, I'm terribly sorry, Mrs. Bickle. Who killed your husband? Theophilus Harlow. I'm sure of it. He's been threatening my husband for weeks and... Oh, where is my son? Where is Archie? He must be around here somewhere. When did you last see him? I'm afraid. We'll find your son. Please do not worry, Mrs. Bickle. We will bring Archie home. Wat geweldig. When I took the letter, Officer Singer, Ik mag he niet told me about vliegen. Mr. Bickle. He had been doing the same thing we are, providing Officer Singer with evidence to take down Harlow. I had hoped to speak with him about what he had found, but we were too late. What did Officer Singer say about the letter you brought her? She thanked me, but she clearly felt that it was not enough. It is a shame that hippogriffs cannot speak. Your friend Highwing could provide all the evidence against Harlow that we need. We will need something more. This must be little Archie's hideout that Mrs. Bickle mentioned. Archie? Revelio. Archie Bickle! He would not have done this to his own hideout. Someone came here looking for him. Revelio may be our only hope of finding out which way he went. Ja, dat deed ik net. Het doet zich een net Archie's niks. footprints. He went this Oh, way. nu wel. Nou, mooi. I thought we would have found Archie by now. I suspect he'll keep running if he's being followed.
If it is Harlow that's pursuing him, I only hope you're right. Men like Harlow would not think twice about killing a child. We must find Archie quickly. Revelio. Wolves! Prepare for a fight. Didn't Revelio with that wolf pack. We should look around. Archie's satchel. Why would he leave it behind? He was likely running from Harlow, distracted. This may be a good time for Revelio again. Ik moet nog iets vinden hier. Archie went this way. I have a bad feeling about this. Harlow must have a reason for pursuing Archie. I wonder what Archie saw. I hope he didn't see Harlow kill his father. He would never overcome it. At least not in any way I can imagine. A fork in the road. We will need Revelio again. Revelio. Multiple sets of footprints. Oh, Harlow caught up to him here. This is not good. They went this way. Thestrals. They are beautiful, are they not? You can see Thestrals too. I witnessed death when I was 9. Saw my first Thestral shortly thereafter. I found comfort in it. I still do. Revelio. I think those of us who have witnessed death deserve some comfort. I'm sorry you experienced something like that at so young an age. I was with my father when he died. My mother was away, and I felt quite helpless. It was a long time ago in some ways, but in other ways, it seems like it was only yesterday. I still see him so clearly. You must miss him. My father was a wonderful man. Let us keep moving. We must find Archie. Ik wil net zeggen, we hebben een betere taak. Revelio. Taking in children now, are we? Better not be expected to feel that. Waarom kan ik... Boeien. Are you even trying? Incissio! I shall kill you! Incissio! Incissio! Expulso! Aha! Knew you would. You're easier to spot than an eruption. Pay for your deed. Incendio. It's done. Incendio. They got what they deserved. De combinatie ijs met haar vuur is oprecht een goede combinatie. I did not expect this tent to be so large on the inside. That complicates things a little. Ja, dat is vervelend als je een game van magie hebt. Ik wil dit trouwens eigenlijk gewoon even een beetje stil, want ik heb helemaal geen zin om dingen Why else would he have run? Harlow,
will decide what to do with him once he gets back. I know, I'm not hearing things. Did you hear that? What was that? Perhaps it's dinner I'm hearing. Zullen we door. Hebben Archie Bickle. How do you know who I am? Your mother sent us to find you. Oh, I'm so glad to see you. Not too loud, Archie. Sorry. We need to get this open. Nou, toevallig kan ik tot level 3, dus dat moet geen probleem zijn. A man called Harlow. He killed my father. We're so sorry, Archie. We won't let him get away with it. But first we need to get you home to your mother. Thank you for saving me. We wouldn't have it any other way, Archie. Now let's get you home. We know a safe way back. Gelukkig, ik was even bang dat ik dat hele stuk terug moest lopen met het kind. Oh, you're safe. Mother? Oh, Mother. Father's friends are in danger. I heard the people who took me talking about them. Which friends, darling? Mr. and Mrs. Rabe. Mr. Filbert. And I think they also said Otto's name. Oh, I shall speak with them. You run inside. Yes, Mother. Your husband's friends, maybe. We don't... I'm sorry. Thank you. And thank you for... Not to worry, Mrs. Bickle. My father used to say that rain does not fall on one roof alone. We are here to help each other. I must learn more about Mr. Bickle's friends and why Harlow is after them. You'll be hearing from me as soon as I know something. Thank you for your help today. Can you imagine if Joanna had lost the both of them? Ik doe wel gewoon even die missie. You would be wise not to underestimate this student. Their aptitude for magic is beyond anything I've ever seen, and I've been teaching a long time. It is a joy to have such a student. It can be. There you are. Ja, ik stond er wel even, maar maakt niet uit hoor. Ik heb niks gehoord. To speak with Lodgok, the goblin I mentioned before. What did you do? Oh, net trouwens, moet niet tegen hem zeggen, want hij moet juist voor me op. Moet ik tegen die andere guy zeggen. You believe he can be trusted?
I believe he's trustworthy, yes. He seemed sincere, and Serona Ryan trusts him. Very well. Supposing he can be trusted, will he help us get to Ranrock? I retrieved a stolen helm. He hopes to return to Ranrock in order to regain his confidence. You have been busy. Let's hope your efforts result in our learning something about Ranrock's plans. Lord God did mention that Ranrock is searching for something, but he couldn't say what. Perhaps that helm will yield some answers. Ranrock is searching for something? I feared as much. I've heard an unusual amount of activity, goblins and wizards, I surmise, when visiting my portrait at my castle. Rookwood Castle? My former residence, yes. That castle is also the location of your next trial. I'm sorry to tell you that Victor Rookwood, evidently your descendant, is a dark wizard in league with Ranrock. My descendant? A dark wizard? I'm afraid we've no time to waste. Despite the obstacles that clearly await you, you must get to Rookwood Castle immediately. Not only is it the location of the next trial, it is home to a source of power that would be devastating in the wrong hands. I do wish we had the luxury of time. However, I do not doubt your abilities. Find my portrait there as soon as you can. Very well, sir. I'm on my way. Best of luck. No time to waste. I'll meet you at Rookwood Castle. Ik had verwacht dat zo zoom ging inrollen en dan poef en dan was hij daar al, maar hij loopt gewoon weg. Oh, hij rent. Hij rent weg. Hij loopt weer. Hij loopt. Oude man, hier wordt ze moe. Gelukkig zijn wij er al geweest. Dus kunnen wij er al heen travelen. Ach, wat fijn dat wij kunnen fast travelen. Ah, how delightful. Hey, hallo. Verkeerde fucking ability. I won't rest. Levioso. Stop! I won't rest until you're dead. Moeten we de rest, die andere twee daar nog zijn, ook uitschakelen? Of... Nou ja, laten we die maar gewoon even zitten daar. Op zich voel me die niet zo'n heel groot probleem. Over here. Hallo. What's going on here? Professor Rookwood was right. The place is crawling with Victor Rookwood's lot and Rat. I'm sure. Ja, ik heb er al een paar uitgeschakeld. Ze zitten nog twee in het kasteel. Dus op zich kun je hier veilig komen nu. Die twee in het kasteel zijn ook weg. Het is veilig. How nice. You can't stop Ranrock's rebellion! I don't see myself doing this sort of thing forever, though. Fancy I'll have my own operation worked out one day. It's working for me. Ah, up there. What are you doing? What is this? Oh. Doeg! Dood. Leviosa. Leviosa. Leviosa was hier.
Best wel onnodig trouwens, want... Ja, dat was best wel onnodig. Oh. If I'd known your plan was to dig up half the country... I wouldn't have to dig if you could simply manage to bring me the child. We wouldn't need the child if you hadn't sent a dragon to retrieve the container I spent months and countless ministry favors tracking. You let them board the carriage. My options were limited once I knew it would be inconveniently beyond my reach of that infernal school. Have you not acquired enough power here? I allowed you to tunnel under my family home. Allowed me? You are here only because you are descended from a keeper and may at some point inadvertently become valuable. We had an agreement. I will share with you the power that I discovered if you locate the stores of magic that are yet to be found. So, unless you want another demonstration of my power, a power that you one day hope to wield, bring me the child. Ik ben al bij jullie hoor. We already knew they were after you, but now we know they're digging for stores of magic. And Ranrock knows about the Keepers. Yes, I caught that too. Professor Rookwood said that you'd understand more once you complete the next trial. Let's get into that castle. Yep, lijkt me een slim idee. Hello? Any special word you want me to pass on to your mum? Oh, maar hem kan ik wel aan, want... Oké, lava level 28. Heb ik nog meer van die talent points? Dark Arts, maar daarvoor moet ik meer van die abilities hebben. Oké, groot. Any special word you want me to pass on to your mum? Hij kan ook tegen het leven One less human to worry about. Why have you not run away? What are your faults, son? Can't handle a little altercation. How did you go? What are you, shy? Origin of Porlock. Incendio. You were many of my friends, and now you pay. I've never Incendio.
A lamb to the slaughter. Hoe is het? Ik ging bijna dood. Als mijn zusje opeens naast mij ging tegen me praten. Oké, als ik nu gewoon een beetje fatsoenlijk speel, dan haal ik het. I mean, ik kan nog 1 hit pakken. Dus dat doe ik liever niet, want dan wordt het wel erg close weer, maar... Zeg maar, ik kan 1 hit pakken. Voordat ik dood ben. Nobody will believe I defeated an Ashwinder by myself. Oh. Ik zou eerst heel even snel gaan kijken als het zo even. Ik ga heel veel drinken pakken en ik ga even kijken als wat mijn zus wil zeggen belangrijk was. Dan ben ik zo weer terug.
Oké, even kijken. Moet ik die deur openen? Is die er niet gewoon een afleiding dat ik... Oh nee, ik denk dat ik het... Incendio! Accio! Leviosa! Oh. Is there something to those symbols on the walls? There is. I've seen symbols like these before. I need to find all of them and cast them quickly in succession. Revelio. Accio. Tada! Enter. Goblin tracks. They're a step ahead of us. Let's see where they lead. This must be it. The store of magic and the source of Ranrock's power. It looks empty. If they've taken all of it, why are they still here? Ranrock said there's more to be found, and if he's right about that, it may or may not be located here. Wherever it is, we need to find it before they do. Where is that portrait? Bro, we hadden het gevecht met die Ranrock dus we moeten aangaan. Dan hadden we misschien... I was hoping that was you. Ah. Hello. Professor Rookwood, the goblins and dark wizards who've overrun your castle are digging for stores of magic and have broken open some sort of container. No. Things are more dire than I could have imagined. If, as you told Percival, a goblin in his vault was wielding a powerful magic, then they have somehow learned. It cannot be. And sir, they know you were a keeper. Ranrock used the term. This makes no sense. How did... We shall discuss this later. Right now, you must complete the next trial. Just tell me where I need to I'm go. ready. The power you stand to wield must first be fully understood. The trials will ensure that. Power without knowledge is dangerous indeed. In the wrong hands, we will simply have to outwit Ranrock and my unfortunate namesake. Very well, Professor. Tell me where I need to go. I shall reveal the path. Professor Fig must leave you now. I would join you if I could. I shall await your arrival. Oké, Professor Fig gaat weer terug naar de map chamber. Leviosa. Leviosa. Het is trouwens zeer nodig dat ik nou doe. Ik kan natuurlijk gewoon zo die hier tegenaan plaatsen.
Nu red ik dat niet. Ja, ik zie ik het net zeggen. Pillar is blocking the path. I need to move. Zo. Reposition this archway. Accio! Wingardium Leviosa. Accio. Ah. Kijk. Oh nee. Oh nee. Oké, het plan. 3 stappen. 1 is altijd maak het plan. 2 is voer het plan uit. 3 is ga ervan uit dat het plan fout loopt. En improvise. Het plan is vergooi me vanaf. Dus we gaan ervan uit dat het niet goed gaat. Oké. Vergooi hem eraf. Oh, het heeft het plan gefout. Ja, het heeft het plan gefout. Nee, dit kan. Ik kan hem eraf gooien. Hier, kom. Oh ja, als jij zo graag wilt, dan kan je kijken. Oh. Ja. Nou, dat was niet handig. Oké. We gooien ons hele plan van mensen eraf gooien weg. Want dat is te gevaarlijk, moet ik dicht bij de rand komen. Nieuw plan. Aanvallen en hopen. Hoop op het beste. Auw. Nee. Eigenlijk geen zwart is als je kijkt. Bro, je kijkt kan tegen elke varkenspoot die ik hem gooi.
Hier, hij krijgt meer damage van die guys die bij hem horen. Daar krijgt hij meer damage van. Let's go forward. Hier weer van die dark magic. I believe I need to proceed to the left here, but how? Oh. Haha. Holy shit, dat ben ik goed. Ik weet tegenwoordig niet meer wat tot leven kan komen en wat niet. De zoveel zijn die staan wel kapot, dat is nooit alsnog. En die fase en zo, ja, dat is zo nodig. Maar dat is gewoon omdat ik alles goed wil maken. Oh, leuk. Ik zie er geen AP-boog meer van hem. Maar dat hebben we niet nodig. Oh. Nee, zie hadden we niet nodig. Je hebt AP-boog. Dat is voor beginners. Oh kut. Dat meen je. Dit vind ik een beetje een oneerlijk gevecht op deze manier. Was dat het? Hier easy. Geen moeite. Dit is gewoon mijn logisch nadenken, man. Met hoe vaak je dit nu doet, jongen. Uiteindelijk wordt het niet meer nadenken. Uiteindelijk is het gewoon logisch nadenken. Uiteindelijk is het gewoon een fucking impuls die je in je hersenen creëert. Waardoor dit soort dingen gewoon gaat zien. Ik weet niet of dat een goed teken is trouwens of een slecht teken, dat weet ik niet. Oh, ik zie ze niet. Oh, wacht, ik zie ze wel.
Ja, doe dat maar. Wacht dan nu door. Ja, heel fijn. Waar zit het? Hebben we het? Oh, een kist. Oh, nee. Oh, ik weet wat er gaat gebeuren. Een eindbaasgevecht. Ah, kijk, en de ene zie je wel en de andere zie je niet. Oh. Dat is gewoon mijn manier van fucking vijanden verslaan. Zo over die fucking rand heen gooien. Kijk, en nu komt pas de echte eindbattle. Ja, tegen zo'n guy, ja. Ik moet trouwens hiervoor geen vuur. Ja, maybe. Ik gebruik trouwens wel even die.
Oké, hier kijk, maar deze tactiek die ik hier had, werkte wel. Dus dit is wel hoe ik het moet doen. Ik kan niet meer terug. Ik ben die kist vergeten te openen. Nou ja, boeien. Ah, heb ik niet nodig, joh. Dat was de verkeerde kant. Maar hij glijdt door. Wat een nul. Hij is weg. Ik moet niet blijven liggen. En hebbers. Zo. Kijk. Nou gaan we deze games even aanpakken. Ik doe trouwens die. Oh.
Auw. What the fuck? Ik snap niet wat fuck ik er tegen doe. Fuck dit. Hier. Oh, kut. Ik moest op deze manier doen. Ik had echt geen idee hoe de hel dat gekke aanval shit van hem kon stoppen. Hier ligt verder ook niks. Ik had op zich wel wat extra spullen gewild. Had ik op zich niet erg gevonden, zeg maar. Nou, hoeveel van dit soort testen zijn er? I must say I'm curious to hear of Isadore's travels. Do come in. Please, have a seat. Isadora, we are all most intrigued to hear. We're ready. I've something to show you. Father, these are my colleagues from Hogwarts. Father hasn't spoken since my brother died. On my travels, I confirmed that which I've always believed. That we have the power to take away pain. Isadora. What have you done? I took his pain. This is uncharted magic, Isadora. You can only see what has been sealed in the jar, and we do not know what power that may hold. But the traces of that magic are different from what I've seen before. Thank you. Het werkte wel. Daarentegen misschien een beetje gevaarlijk om met zulke zware magie te experimenteren.
You're back. And in one piece, no less. Ja, nou schulden niet veel. It is good to see you again. Professor Rookwood told me about what happened at Rookwood Castle. In light of the dire circumstances in which we find ourselves, it is most fortunate that someone so competent is following this path. Thank you, Professor. I shall keep the second artifact safe as you've advised. Good. Are you ready to move on? What was the glowing strand that Isadora pulled from her father's chest? It was pain. You will understand more about her actions as you complete the trials. I'm ready for whatever comes next. In that case, introductions are in order. Allow me to introduce former Hogwarts headmistress, Neve Fitzgerald. Een derde persoon. How do you do? I must say that I was not entirely surprised to learn that a student had been completing the trials. I've always believed Hogwarts students capable of anything they set their minds to. Thank you, Professor. It's a pleasure to meet you as well. I am certain that you are more than capable of completing my trial. However, I must first, how shall I say, prepare the location of your next trial. We trust your judgment, Professor Fitzgerald. You should know better than anyone how to manage the inconvenience of, well... A vainglorious and exasperating headmaster? Indeed I should. I shall confirm that everything is in order immediately. Of course. Professor Fitzgerald needs some time to clear the way forward. Until then, you should continue to hone your magic. If you learn more about Ranrock and Victor Rookwood's activities in the meantime, please let us know. Very well, Professor. I know. Continue to hone my magic. You do learn quickly. Hopefully you will soon hear from Lodgok as well, and we shall learn how he fared with the helmet you retrieved. Well done today, as always. We shall speak again soon. I suspect you are the one who has been interfering with a rather personal... The demiguise statues and the books contained therein were placed as they were for good reason. You should not meddle in the personal affairs of others. Natty told me about your run-in with the poacher. Nochtans, wat zeg ik nou? I have some news about them as well. Can you meet me soon? I fear that some of what I uncovered has to do with you. I have been asked to teach you the exploding charm, Bombarda. Once you have completed the tasks I've set forth, speak to me after class. I don't think Mr. Pemberton meant to use his own stationery. He knows something about those demiguise moons. He's in Hogsmeade, apparently. Perhaps I shall pay him a visit. Oké, Hogsmeade. Daar.
travel broadens the mind. Care enough to remove my demiguise Hey, statue. hello. Pardon me, sir, but about those curious demiguise statues I've seen. What? Who are you? Why do you ask? They're quite clever. Oh, thank you. A lot of craftsmanship and care went into them. I assume. So you did create them? Yes, I did. It was a ploy to give that pathetic oaf Moon a taste of the grief he caused me years ago. You are the one who's been pilfering them. I am, at the request of Mr. Moon. I received your owl on your stationery. Ah, well, fitting Moon would enlist a student. Too cowardly to do it himself. Hasn't changed a bit. Even when we were at school, he was a cowardly bully. Gave me a horrible nickname, which I shan't repeat. I was thrilled when we left school and he seemed gone for good. Then I started seeing him around Hogsmeade. It was too much. Even if I do take satisfaction in that his life's destiny was to be a lowly caretaker. Mr. Moon does a good deal for the school, and he's taught me a lot. He's terrified of those statues. I know. You should have seen his face when that boggart appeared. Oh, priceless. Wat That's een when I knew what I clown deze needed to guy, do. jongen. I simply didn't want to encounter him anymore. So, I shrewdly put a boggart in his path to learn his greatest fear. I then created the demiguise statues to keep him in his place, so to speak. The Moons were an inspired play on his name. It worked brilliantly. Until you started clearing them out. The statues are a form of bullying. You're no better than him. No. Perhaps it's time you both moved on. Fair point, I suppose. If they've terrified him, as you say, he may have learned his lesson. Hogwarts. Moet. Oh. Daarin en dan daarin. Zo. Ziezo za. Mr. Moon, I've learned who's behind the demiguise statues. It was a classmate of yours that you bullied, Piers Pemberton. Oh, I might have known. Pigtails Piers. I don't think he likes being called that. Of course he does. Oh, he had such flowing locks. We used to laugh about them. I laughed the hardest of all. Clever, clever man. I'd no idea he was so devious. I must go and congratulate him. Whatever statues remain seem less terrifying now that I know they were put out by old pigtails. Continue collecting them if you like. As for me, I'm gonna go and pay a visit to my old friend. Ja, nou misschien speten om hem met rust te laten en gewoon bij elkaar in de buurt te blijven. Want ik heb het gevoel dat jij hem iets meer mag dan hij jou. Hé, wat is dit? Meet Sebastian. Hallo Sebastiano. We go visit Sebastian.
Sebastian is boven. Kunnen we daar... Er zit trouwens hier beneden. Waarom staat... Er staat bij de... Oh nee, laat maar. Kijk, zo, nu ben ik iets dichterbij. Ik denk namelijk dat ik naar de verkeerde ding ben getruffeld. You're here. Brilliant. Yeah, I received your owl. What happened with Ominous? Unfortunately. You, I know. He's Zo. this way. Oh, ik volg jou. Leid de weg. Keep an eye out. Never know who's watching. Although that hasn't stopped us before. Strictly speaking, it has. We were caught. Damned poltergeist. Such a nuisance. Oh, wacht, we kunnen wel rennen. Oh, ren, There he Sebastian. is. Good luck. What are you doing here? Hey, hallo. Hello, Ominous. Do you have a moment? What is it? What have you and Sebastian been up to now? I owe you an apology, Ominous. I wasn't honest with you before about the Undercroft. Sebastian did show it to me. He wanted me to have a safe place to practice some spells, to try and catch up to the other 5th years. He didn't think you'd mind. I suppose that makes sense. It's just Sebastian's been pestering me lately about something and I'm frustrated with him. Don't tell me he's still going on about, what was it, a scriptorium? He told you about that. He did. We were talking about Hogwarts founders and he mentioned it. Wouldn't say much more though. Yes, well, he seems to think it contains the answer to saving Anne. I think it's likely full of dark magic that is best left untouched. Wait, you've never been inside? Of course not. I only know about it because of my favorite aunt, Noctua. She thought like I do. Didn't agree with the family on the use of dark magic. In fact, she'd hoped to convince my family that there was more to Salazar Slytherin than worshipping pureblood status. She'd heard of this scriptorium and thought its contents might shed some light on him. She even found the secret entrance in this very corridor. Ik ben zo terug, jongens. Ik ga zo deze vraag even antwoorden. Alleen ik moet nog heel even snel met de laptop opladen morgen voor school. Dus ik pak heel even snel mijn laptop en dan doe ik het even aan het opladen. En dan gaan we verder.
I'm sorry about your aunt. Zo. Don't you want to find out what happened to her? Aunt Noctua went down this path with good intentions and lost her life. I don't want the same to happen again. You don't know that history will repeat itself. Besides, you said your aunt thought like you. This could honor her memory. Get you answers about Slytherin and Sebastian answers for Anne. Your aunt pursued this alone. We could do it together. I see what you've done here, and I confess, you've convinced me. I didn't think it possible. Very well. I shall tell you what I know. Fetch Sebastian, I'll wait. I hope we don't regret this. Sebastian! Over here! These braziers grant access to the Ja, dat is scriptorium. dit. You wouldn't tell me when I practically begged. It wasn't you who told me what I needed to do. Opening circles has something to do with threes. Well, 3 heads are better than 1. Its 2 heads are better than 1. By that logic, 3 is better than 2. Simple mathematics, ominous. Ik heb geen flauw idee wat het was, maar het werkt. Reparo. The rubble formed a relief of a person facing a snake. That must be the voice I hear. You hear a voice. It started when you repaired that relief. I hear a whisper saying, "Speak to me." I'm a parcel mouth. I can hear and speak to snakes. Nearly all known parcel mouths are descended from Salazar Slytherin. I'd like to be able to talk to snakes. You might not want the ability to speak parcel tongue. It's often associated with dark wizards. I haven't spoken it in ages, but I'd wager if I speak it now, the door will open. I'm hoping you're having second thoughts. Gek shit. Oké, wacht. Die. Believe me, I am having thoughts. But I'm still convinced we should go Een of andere sterke drank wel, maar ik neem 1 slok en ik merk het meteen, ik weet ook niet wat er is en hoeveel procent erin zit. Ik kreeg niet op dat het sterke drank was. I can't believe I'm doing this. It was. Is op zich wel lekker. Ominous. You possess a rare ability indeed. Between the 2 of you, I'm starting to feel left out. Between the 2 of us? Never mind. There's no clear way forward. Like a maze. Salazar Slytherin most likely wanted this to be difficult to solve. The door we came from, it closed. Moeten wij misschien wel zo even kijken hoeveel procent dat is. Want op zich heb ik morgenochtend van school. Dus als het 30% is, moet ik misschien niet nu een heel glas van opdrinken. Oké. What the fuck? Holy shit. Oh, gast. What the fuck? Ik schrok. Oh mijn god, bro. Ik schrok oprecht hard. Ja, zonder jij toch even lekker opgaan. Dit doe ik toch. Maar ik weet niet eens wat de fuck ik moet doen. Ja, doei. Zeker niet. Ja. Maar wat de fuck moet ik doen? Lumos. Lumos.
Oh, hier. Een rondje en een slang. Rondje met een soort van een schijf en een slang. Ik denk dat dat het is. Kijk, die. Fuck. This is looking rather dire, isn't it? You sound surprised. Hmm. We're in a maze designed by Lumos. Salazar Slytherin. Ja, ik kan het omgekeerd proberen, maar ik heb niet veel kans voor dat ik dood ben. Zeg maar. Levioso. Lumos. Oh, wacht, dit is het. Denk ik. Dus iets met poot en een staart en een soort van een zet. Hier, let's go. Matching Loserslang. Did open it. Was about to do that myself, but you got to it first. Lumos. Nice work. Ja, daarvoor heb ik dus een rondje een slang nodig. Noctua references painful and arduous challenges, but also rewards. Painful. That's the part I'm wary of. All I heard was rewards. Keep going. Another gate. Seems Slytherin like to play games. Must run in the family. Look in a mirror. Oké, die. Ik had even te laat doordat het een slang was. Ik dacht gewoon er ligt iets. Now the dial solved. Lumos. Impressive. Nice work. Ominous. Your aunt wanted to change your family's traditions. She did. And she was Ik my moet heel favorite even person in terug. the world. Even snel kijken wat die andere was. Lumos. Een soort van een driehoek is die onderste, maar die kan ik niet goed zien. Nou, maar die laatste kan ik trouwens schokken. Ik moet alleen die eerste weten. En die weet ik. Another welcoming sword, wasn't it? Holy shit, dat scheelde echt weinig. Excellent work. We're another step closer to the scriptorium. Ik ruik er ook een stress van als je die slang steeds harder wordt sissen. Ja, ben je aan het kijken, dus die knoppen. Welke moet ik hebben, welke moet ik hebben, welke moet ik hebben. En die slang die komt steeds dichtbij. For my aunt's sake, we cannot stop now. Ik kan er wel nog één hit vangen. I think we're locked in. Again. Ja, maar dit is van die Dark Ancient shit. Ominous. A skeleton. And Noctua's last journal entry. She mentions being trapped here, blocked by an unforgivable curse. This is where she died. This is where we'll die. I shouldn't have listened to either of you. Ominous, I'm truly sorry about your aunt. But I know what to do. It's going to be difficult. You said you know what to do. Tortured faces on the door, and Crucios etched into the stone. My guess is if we cast the Cruciatus curse, the door will open. That's why Noctua died. She had no one to cast the curse on. Ominous has the most experience with this. He should cast it. You seem to be in Ominous's favor. Will you ask him about this? He does seem a bit cross with you. I'll speak with him. Good.
Work your magic, so to speak. Wish we had some liquid luck. All of this could have been avoided. Ominous. I hadn't imagined we'd end up trapped like this. Salazar Slytherin did. He's to blame for many unimaginable things. I overheard you and Sebastian, and I won't do it. The Cruciatus curse is pure torture. I would know. Sebastian told me a little of what happened when you were young. Sounds as if you had no choice. Should have known he would have told you. And one always has a choice. I'm as guilty as the worst of my family. Unforgivable curses won't work unless you really mean them. I had to want to cause pain, and for that I shall never forgive myself. That spells the reason I have no family left. You and Sebastian will need to sort out another solution. If you cast Crucio, you will regret it forever. What do we do now? Ominous is not going to cast the Cruciatus curse again. Ridiculous! As if dying in here is a better option than casting a damned spell. It's up to us. I can teach you Crucio, or I can cast it on you. Wait, you didn't say you knew how to cast Crucio? Because I'm not sure I do. Ominous knows that, yet he's left us no choice. I don't yearn to follow in Noctua Gaunt's footsteps. I think I can cast it if I have to. I want to learn the curse, but I won't cast it on you. You need to cast it on me. I shan't forget this. Ready? I'm ready. Crucio! Are you alright? Het werkt. Are you all right? That pain, it was excruciating. But I'll survive. Let's keep moving. We made it. We found Salazar Slytherin's scriptorium. I can't believe we're here. Ik kan trouwens nu. Ja, oké, maar dat is... nee, die spreuken ga ik niet doen. Doe maar leuk dat ik die spreuken nu kan. Maar nee, ik ga hem niet gebruiken. Revelio. Sebastian, Ominous. There's a book just here. You found something? You two go ahead. Let me know what's in it. I'll wander around with it. May I have a look? Die onderzee, die Looks like a is spell niet book of some zo. kind. This is incredible. A Hogwarts founder's possession. What an honor. Still can't believe Ominous never told me about his aunt and what she found. What will you do with Slytherin's spellbook? What I do with every book. Read it. Having professors as parents ingrained that habit early on. But I can do that later. For now, I say we explore this room. It's breathtaking. I think getting an uneasy feeling about this place. We couldn't linger here. Let's find a way out, please. I don't want to leave, but I owe you. Both of you. Without both of you, we'd never have made it this far. We were lucky. We could have died. We must swear never to do this again.
Nee, ik ga er niet zweren. I can't promise I'm never going to do this again. Ominous. About your aunt. Please. Oh, hij is er nu voor me. Oké. I meant what I said before. We swear, right now, never to engage in anything to do with dark magic again. Understood. I'm truly sorry about your aunt, Ominous. Nee, maar dat I kan ik suppose niet after all beloven. this, I am grateful to know what happened to her. Thank you. Ik wil wel boven om voorzichtig te doen met dit soort dingen. Maar om dit nooit meer te doen... Can't promise. Bombarda. Deke would like to talk with you when you have a moment. Ik wil even trouwens snel kijken hoor, naar mijn rooster. Even kijken hoe ik morgen moet beginnen. Hello, Deke. Professor Weasley said you wanted to tell me more about the loom. Ah, hello. Yes, about that. Deke has had a thought. He... Oh, joh. Morgen heb ik de hele dag gewoon praktijk vatten. For your beasts. As Deke was saying, he's had a thought. Now, Deke knows how you can test the item of clothing that you enhanced in the enchanted loom. And perhaps help an old friend in the process. What do you mean? A house elf named Tobbs works for his master, retrieving leech juice in a cave near Hogwarts. Tobbs' master doesn't let him leave the cave, and Deke knows the cave is infested with spiders. That sounds awful. It is. Deke hasn't heard from his friend for a while now. As the item you wove in the loom has an enchantment that might be useful, Deke thought you could test it whilst checking on Tobbs. I understand. Leave it to me, Deke. I'll find Tobbs for you. Oh, thank you. Please let Deke know what you learn about Deke's old friend. Ja. Ik zou het Deke laten weten. Vind de cave. Wereldmap. Kijk, dat turf er gewoon mooi daarin. Zijn we ook al mooi dichtbij. Dat is toch helemaal top. Ik vind het trouwens wel ook leuk dat de map nu helemaal is aangepast is nieuw. Waarom weet ik niet, maar ik vind het wel leuk. This must be Tobbs' cave. I suppose. Ik heb weer mijn verkeerde shit aanstaan. We go into the cave.
Incendio! Tobbs' master is awful. Tobbs? Tobbs? Deke sent me. Let me open. Incendio! 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 It looks as if Tobbs was here some time ago. Must have headed deeper into the game. Incendio! Incendio! We zijn maar level 27. Incendio! Incendio! Ugh. Shame you're so foul. Waarom zijn slappe vijanden soms zoveel vervelender dan de sterke vijanden? Eeuw, maar die kleine spinnen, die zijn gewoon zo slap en die kunnen echt niks. Maar ze zijn, vind ik, wel een stuk vervelender dan de grote spinnen. We could down. Oh, we hebben grote mama's. Incendio! 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 Auw. Oh, dat heeft het dood als ik dan net zeggen. Hoe de fuck ik nou dood? Maar hij was nog weg. Oh. Ik heb een nieuwe quest. Met Sebastian. En ik heb Uilpost. Oh, dat is van Sebastian. Ah, dat gaat over de nieuwe missie waarschijnlijk. En ik ben level 27. I've been studying Salazar Slytherin's spellbook. Meet me in the Undercroft. I found something. Hoe? Ah, hier komt
En Sebastiaan, het spijt me enorm, maar ik kan niet echt naar je toe komen nu. Momenteel. Op dit tijdstip. Dit tijdstip gaat het een beetje moeilijk. Oh, dat was niet helemaal de bedoeling. Hallo. Ja, doeg. Even lekker level 29 vijand. Oh. Wat geweldig. Wat leuk. Smart kleine baby dingen. Stop met agressief doen. What the fuck? Wat een domme bullshit is dit, gast. Hoezo? Dus ook aanbevolen niveau, niveau 20. Vervolgens vecht ik tegen een vijand van level 29. Gast, jongen, dief toch op. Ja, ik weet dat je hier bent. Tof man, stoer dat je hier bent. Ga ik toch niet door.